Then Prabhu, you know where to turn? Krishna. Okay, well, we just got the bell. 2:30. Okay. Namira Prabhu, are you going to be translating for us? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. I will try. Maybe you can bring the veil back. Somewhere else. Okay, I think we got the furniture arranged manageably. Okay. Yes, Maharaj. Are we going to begin now? Okay, and you want to say something? Hare Krishna, allemaal welkom. Hopelijk komen nog wat meer mensen, maar voor degenen die gisteren niet waren, de meeste waren eigenlijk niet. Okay, I have to speak English now because you don't understand. I will speak good. So, His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj, he just got his sannyas initiation this year. He's Srila Prabhupada disciple. Many years he was distributing books in the East Europe. So Maharaj heeft vele jaren heeft Srila Prabhupada's boeken in Oost-Europa verspreid. En jaren is hij ook professor aan verschillende universiteiten over de hele wereld. Maharaj is Sanskrit expert. So Maharaj, he also is professor on universities, and he also is Sanskrit expert, and he wrote many books about Krishna. So we have also two of his books with us today. So we are very fortunate that we can hear from him today, from Srila Bhaktivinoda Thakur Saranagati book. Yesterday was first part, some of you, they were there. So gisteren was het eerste gedeelte, vandaag hebben we het tweede gedeelte van de Saranagati boek van Bhaktivinoda Thakur. Zo hopelijk komen straks nog wat meer mensen aan, dus een kleine groep, maar gezellig. Laten we een keertje met z'n allen Maharaj hardop groeten met een hele harde Haribol. Haribol! Klein, aber fein. Yes.
Klein maar fijn. Klein maar fijn. Yeah. Yes. Thank you. Okay. I think we can start. So Okay. Go like 4:50. Yeah, we'll see. Yeah. Whatever. Okay. So I'm happy to be here with you this afternoon and on such a nice sunny Sunday. Most people are out enjoying, but you will come here. I'm going to translate. Op zo'n zonnige zondag zijn de meeste mensen buiten aan het genieten van andere zaken en wij zijn hier gekomen om het spirituele genot, het echte genot. Yes, you've added a little curse word. Yes. Sorry, Maharaj, sorry. Please forgive me. That's okay. Yeah, as we heard, this is part 2 of our subject, which we began yesterday afternoon on this book of songs by Bhaktivinoda Thakur. Dus we zijn begonnen met, gisteren zijn we begonnen met de 2 eerste gedeelten van de liederen van de bhajans van Bhaktivinoda Thakur. Yes. Let's see, who was not here yesterday, or who was not where we were yesterday? Wie was er gisteren niet waar we gisteren waren? Okay. I was not there, but I saw it on my pool TV. Oh, okay. So I think you ended with Diana. I think that was one of the 6. Danya. Danya. Yeah. Yeah, we kind of ended at the very beginning. Zijn geëindigd bij het begin. But for those who are not there, just very briefly to explain, the word Saranagati means the path of surrender. Maar voor degenen die er gisteren niet waren, gaan we samenvatten wat het woordje Saranagati betekent. It means the path of surrender. En dat betekent het pad van overgave. And it is taking from a very ancient Sanskrit tradition, Sanskrit text. En het is afkomstig vanuit een hele oude Sanskrit tekst. But Bhaktivinoda Thakur lived in the latter half of the 19th century. En Bhaktivinoda Thakur leefde in de tweede helft van de 19e eeuw. And early 20th century. Het begin van de 20e eeuw. And he wanted to, you could say, modernize and make it more accessible. Hij wilde het moderniseren en meer toegankelijk maken. And he was very creative in this respect. En hij was heel erg creatief in dat aspect. He wrote lots of books, including this Saranagati's collection of songs. Hij heeft heel veel boeken geschreven, inclusief deze Saranagati liederen. He liked to write songs because he knew that we all like music. Hij heeft dat allemaal geschreven omdat hij weet dat we allemaal van muziek houden. And most people like to sing. En de meeste van ons houden om te zingen. And especially, I don't know, maybe not so much in Holland, but in Bengal, where he was living and traveling, that's what people do, or used to do, for entertainment in the evenings. En vooral in landen als Bengal deed men vooral in de avonduren zingen. Waar Bhaktivinoda Thakur oorspronkelijk verbleef. Yeah. I think in Holland most people are watching television. De meesten in Holland die kijken naar tv. Isn't it? Yeah. Or they're going to some disco. Of ze gaan naar een disco. You people are not doing that, no. Wij doen dat niet. So,
So Bhaktivinoda was writing in his local language, Bengali. En Bhaktivinoda Thakur die zong en schreef in zijn lokale taal, Bengali. But a lot of his Bengali is very Sanskritic Bengali, a lot of Sanskrit in the Bengali. En heel veel van de Bengali die hij bezig is dicht bij het Sanskriet, is eigenlijk Sanskriet. And so even though it was in the local language, sometimes people needed help to understand. En alhoewel het dus in het Bengaals was, hadden mensen soms hulp nodig om het te begrijpen. As I said, Saranagati means the path of surrender, and specifically it means the path of surrendering to the Supreme Lord, the Supreme Person of Krishna. Zoals Maharaj al zei, betekent Saranagati overgave en specifiek overgave aan de lotusvoeten van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. And the idea of what we mean by surrender is it's a very deep understanding from this Vedic tradition. En het idee van het begrijpen van deze overgave is heel diep geworteld in de teksten van het Vedische geschrift. Because the general idea is that one can only do this surrender after one has tried every other method of spiritual elevation. Je kan deze Saranagati alleen volgen als je alle andere manieren van overgave al hebt geprobeerd. It's at the point when we say, I've tried everything and nothing works. Het is op het punt dat je tot de conclusie komt dat je alles al hebt geprobeerd en niks werkt. Next werk. Nothing works. So it's at the point when one feels a profound, what you might call existential helplessness. Het is op het punt waar je tot de conclusie komt dat je totaal hulpeloos bent. Total. Totally helpless. You know the word existential? Existential, to extent? No. Existential means having to do with your very basic existence. Het heeft dus te maken met de oorsprong van je bestaan, de basis van je bestaan. So at the very core of one's existence, one feels this is now is the time when I need help. Tot het punt van de kern van je bestaan kom je tot de conclusie dat je nu hulp nodig hebt. And there's no help phone number. What's your number here? 911 they have in America. 112. Yeah. En je komt tot het punt om, je hebt geen telefoonnummer zoals 911 of 112. Yeah, there's not even 112 to call. One is just Er is dus helemaal geen hulp, je kan dus ook geen 112 bellen. There is a word related to Saranagati in Sanskrit, it's prapatti. Er is een woord dat gerelateerd is aan Saranagati en dat is prapatti. Prapatti. And especially in the Sri Vaishnava tradition of South India, this word is very important for the same idea. Vooral in de Vaishnavas van Zuid-India is dit woordje erg belangrijk in verlengde van Saranagati. And they give an example of the cat carrying its kittens. Ze geven het voorbeeld van een kat die zijn welpjes draagt. So how do the mother cats carry their kittens when the kittens are small? Hoe dragen katten hun welpjes wanneer ze klein zijn? Yes, they take it by the scruff of the neck. Ze nemen het welp zijn nek tussen haar kaken. And what does the kitten do in that situation?
En wat doet dat welpje op dat moment, in zo'n situatie? Yeah, it just hangs there. Relaxed. Relaxed. En het welpje die hangt relaxed in de mondbek van haar moeder. Yeah, we've all seen this. And so the cat and the kitten is contrasted with the system of the monkey. En de kat en het welpje zijn net als het systeem van hoe de apen dat doen. When the monkey mother carries baby monkey, what is happening? Als de moeder aap haar baby aap draagt, wat gebeurt er dan? Climbing up to the belly of the mother. Yeah, on the belly or on the back. Yeah. Holding on very tight. Yeah. Has to hold on very tight because she moves very fast. Dus de baby aap houdt haar moeder stevig vast, want die beweegt heel erg snel. So there's what's sometimes called the cat-monkey debate. Dus zo is er het kat en aap debat, discussie. So the debate is, what is the proper approach for us to attain perfection in spiritual perfection? Dus het gaat erom wat de juiste benadering is voor het vergaren van spirituele perfectie. The monkey party say we need to make great effort. Het apengedeelte zegt dat we veel moeite moeten doen. And by making concentrated efforts, if we do it in the right way, following directions of Veda, then we can be successful. Dus het strikt volgen van de instructies, van de directie, van de richting die we worden gegeven om vooruitgang te maken naar spirituele perfectie. And the cat party says, no, that's not going to work. En de kattenpartij zegt nee, dat gaat niet werken. Says you can work as hard as you like, but you're going to make mistakes. Je kan zo hard werken als je wil, maar je zal toch uiteindelijk fouten maken. You're going to do something wrong. You're going to mess up one way. Je zal iets zeker fout doen. Op de een of andere manier ga je toch een fout. So the only thing we can do, they say, is let go and depend on the mercy of the Supreme. Het enige wat we kunnen doen is laten gaan, opgeven en je onafhankelijk stellen van de genade. And by the act of letting go, then this inspires the Supreme to bestow mercy. En het daadwerkelijk laten, het opgeven, inspireert de allerhoogste persoonlijkheid Gods om je genade te geven. As long as we try to do it on our own, then the Supreme, the Lord, kind of waits and steps back and says, okay, you want to do it on your own? Good luck. Als we het alleen proberen te doen, dan neemt God een stapje terug en zegt, oké, succes, probeer het in je eentje. Success. Probably. Yeah. If God speaks in Nederlands, I guess. Why not? It said He speaks all the languages. God spreekt alle talen. So this Saranagati is more on the side of the cat philosophy than the monkey philosophy. Dus deze Saranagati is meer aan de kattenfilosofie dan aan die van die apen. But if we look carefully, we can see that within the cat philosophy there are also elements of effort to let go. Maar als we kijken naar de kattenfilosofie zien we ook elementen van het opgeven. Okay, there's been lots and lots written about this in the South Indian Sri Vaishnava tradition because they were really having very big debates about this for centuries. En in de Vaishnavas van Zuid-India is dit veel besproken en
Ze hebben dit veel besproken, de katten en de apenfilosofie. Okay, let me think. We had a little bit of singing. I wondered if we should already start, but I wasn't going to start with this song yet because this is a little later after some more explanation. But I feel like we could chant Hare Krishna a little bit. Shall we do that? Yeah. Why?
Okay, so what I want to do before we get to this specific song, is give a few samplings of just a few verses out of some other songs before that. Dus Maharaj gaat even uitleggen, een aantal andere versen uitleggen voordat we de rest van de liederen gaan studeren. So yesterday we explained there are 6 different components, different elements to this path of surrender. Gisteren hebben we besproken dat er 6 elementen zijn van dit pad van overgave. The Sanskrit verse is Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam shishyati vishvaso bhoktribhe varanam tata atmanik shepakartvanye shadvidhara sharanagati. It's not there. Print out. Sorry, we should have included it. But it starts with Anukulyasya sankalpa, the acceptance of what is favorable for devotional service. Dus het accepteren van dat wat ten gunste is van toegewijde dienst. And then the opposite of that, pratikulyasya marjanam, the avoidance, the giving up, the rejection of what is not favorable. En het tegengestelde daarvan, namelijk het opgeven van wat niet ten goede komt van toegewijde dienst. And then rakshishati iti vishvasa, having the faith, vishvasa, that rakshishati, he will protect me, the Lord will protect me. En dat het vertrouwen dat de Heer ons zal beschermen. And then bhoktritve varanam, having the conviction that I will be maintained by the Lord. En dan de overtuiging hebben dat we onderhouden zullen worden door de Heer. Alleen door de Heer. Something like that. Then, Atmani Chepa, which is also sometimes Atmani Vedana, means giving oneself to the Lord, offering oneself to the Lord. Atmani Vedana betekent het geven of het offeren van jezelf aan God. And then finally Karpanya, which Bhaktivinoda translates as dainya, or the sense of humility. En als laatste dainya, de ingeving hebben van nederigheid. Now, what I explained yesterday is that Bhaktivinoda Thakur starts out with the last of these items. En zoals we gisteren hebben uitgelegd, start Bhaktivinoda Thakur als laatste met deze woorden. So this is significant. He's showing us that the key to enter into the palace of surrender is humility. Hij geeft ons de sleutel, namelijk nederigheid, dat de sleutel is tot het paleis van nederigheid. If we're thinking, I know how to do surrender, I've got it all figured out, then we'll never get inside. Als we denken van, ik weet het allemaal wel, dan krijgen we niet de gelegenheid om die sleutel te krijgen om naar binnen te gaan. And so he gives us several songs on the subject of humility, giving himself as an example of one who has been humbled by his previous life. Dus hier geeft hij ons middels zijn liederen eigenlijk zichzelf hoe nederig te zijn. So then he continues from Dainya, he goes into the subject of Atmanikshepa. Hij vervolgt dus van Dainya naar Atmanikshepa. Yeah, or Atmanivedana, offering oneself. Dus het offeren van jezelf. Okay, so he gives us a few songs, and I want to quote from song number 4 of this group. Hij geeft ons een aantal liederen en Maharaj gaat
No, that's reciteren. not, it's also, sorry, it's also Oh. not there. What's the name of the song, Maharaj? Well, I don't know if you'll find it in your book. It's within the section of Atma-nivedana. Het is in het boek, dus ja. Let's see. Yeah, it's just called Atma-nivedana, and then this is song number 4. Het is Atma-nivedana en het is het vierde lied. And it begins, Aham mama shabda arte jahati chuhore arpilum tomar pade ohe doya moy. O merciful Lord, O genadige Heer, today I will surrender at your lotus feet vandaag geef ik me over aan je lotusvoeten. all that comes under the categories of I and mine. Alles wat valt onder de categorie ik en mijn. Ik and me. In Sanskrit, what is the word for ik? Aham. 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 And me? Mam. Mama. Mama. Aham mama. So, a very common phrase in Sanskrit is Aham mameti. Een hele gewone zin in het Sanskrit is aham mameti. Mameti. Aham Aham mameti. mameti. Aham mama iti. So, the iti in Sanskrit works like quotation marks. So it's aham mama in quotation marks. Het is dus aham mama tussen aanhalingstekens. Aham mameti. So this is summarizing the material mentality. Dit geeft de samenvatting van een materiële mentaliteit weer. If we boil all the details down and get out the essence of what is material consciousness, it's this sense of I and mine. Als we de ingrediënten eruit halen van wat dit materiële bewustzijn is, dan komen we dus tot ik en mijn. Ik and mine. So what Bhaktivinoda Thakur is saying is, I'm going to surrender, I'm going to offer all that comes into these categories in my world, I and mine. I'm just going to offer all of that to you, O Lord. Dus Bhaktivinoda Thakur die geeft dus alle concepties wat betrekking heeft tot ik en mijn, offert hij aan God, aan de allerhoogste persoonlijkheid Gods. And the next verse is Amar Amitanata Narahinu Aro Akona Hoinu Ami Kevala Tomaro. O Lord, I no longer have any separate identity. O Heer, ik heb geen andere verschillende identiteit. Now I only belong to you. Nu behoor ik alleen maar tot jou. So he's making a kind of declaration, this is now how it's going to be. Hij doet hier eigenlijk een statement, een bewering dat vanaf nu gaat het zo zijn. Before I was thinking, aham mama, I and mine, this is mine, that is mine, the other is mine. Now I'm turning it around, and now I am yours. So you, O Lord, can say, Tong mama, you are mine. Dus eerst dacht hij van ik en mijn, en nu wordt het omgekeerd en zegt hij alles is van jou. Dus de Heer die zegt dus alles is van mij. And then in the next verse, he says, Ami shabde dehi jiva aham ta charila tvaliya viman aji hridoye pashila. This embodied soul has given up the conception of I. Dit belichaamde ziel heeft de conceptie ik opgegeven. The conception that I am your eternal servant is now deeply rooted in my heart. De conceptie dat ik je eeuwige dienaar ben is nu diep geworteld in mijn hart.
Yeah, so the song goes on like that, but the point is that he takes these two basic ideas, aham, mama, and he kind of turns them around. Hij neemt dus deze twee basiselementen, ik en mijn, en keert ze dus om. Actually, in this section on offering oneself, he wrote 8 songs. In dit stukje van het overgeven van zichzelf heeft hij 8 liederen geschreven. And so I'll share with you a little from the 8th song as well, the last one. En dus gaat Maharaj het stukje van het 8e lied met ons delen. And I should mention the one thing, the structure of the whole book is that with each one of these principles, from one song to the next within a given principle, he goes into more and more depth of surrender. Gaandeweg deze versen gaat hij steeds meer de diepte in betreffende overgave. Okay, in this verse, in this last song, he's describing the results which he himself experiences from doing this. In de laatste liederen beschrijft hij zelf de realisaties, de ervaringen die hij heeft gekregen bij het schrijven van deze liederen. Because one might think, why should I bother? And it doesn't sound very attractive to me, giving up my conception of I and mine. I like my conception of I and mine. Thank you very much. I'm going to keep it. Iemand zou wel denken van, wat heb ik hier aan? Ik vind prima dat ik en mijn, en ik ben er tevreden mee. So here he's telling again with his own case, his own experience, that it's really a good thing. En hier vertelt hij uit zijn eigen ervaring dat het eigenlijk heel goed is, een heel goed ding is. Atmani Vedam Tuva Pade Kari Oinu Paramashuki Dukkha Duregela Chintana Rahima Chorike Ananda Deki. After completely surrendering myself at your lotus feet, I have become happy. Door mij totaal over te geven, mij compleet over te geven aan jouw lotusvoeten, ben ik volledig gelukkig. Now my material distress has gone to a distant place. Nu zijn mijn materiële zorgen, verdriet, zijn allemaal ver weg. So that I am free from all anxiety. Zodat ik vrij ben van alle angst. I find happiness wherever I look. Ik krijg geluk overal waar ik kijk. In the 4 directions. In alle 4 richtingen. Chodike Ananda Daki. Ananda, you know this word. Ananda. Ananda. Bliss, yeah. Pleasure. Well, yeah, it's in contrast to Sukha. Sukha is sort of always just the counterpart of dukkha. So there's happiness, but then you could be sure there will be distress. Dus sukha en dukkha. Sukha is eigenlijk gewoon het wegnemen van dukkha. Dus materieel gelukkig zijn is eigenlijk het wegnemen van materieel ongelukkig zijn. Whereas Ananda is an ever-increasing joy. Terwijl Ananda eigenlijk eeuwig aan het groeien is, aan het toenemen is. Something we don't get very much in this world. Iets dat we niet heel erg veel in deze materiële wereld krijgen. Because we're in the world of Asat, Achit, and Nir Ananda. Omdat we in een wereld zijn van Asat, Achit en Nirananda. Just the opposite of what we're longing for. Precies het tegengestelde van waar we eigenlijk naartoe streven. Okay, now in the same song, jumping to verse number 4. In dezelfde lied naar vers 4. Tomara Shivaya Eka Hoi Jata She Ota Parama Shuka Sheva Shuka Dukkha Parama Sampada Nashaye Avidya Dukkha. Whatever difficulties I face in the course of executing your service are actually the causes of great happiness.
alle moeilijkheden die ik tegenkom in jouw toegewijde dienst zijn eigenlijk een bron van juist vreugde. The happiness and distress experienced in the course of engaging in your service is a great asset. De moeilijkheden die ik tegenkom in jouw toegewijde dienst is juist een goede middel. Such happiness and distress actually destroy the misery that is born of one's ignorance. Zulk geluk en verdriet zijn eigenlijk de aspecten die onwetendheid verdrijven. I think this is a very, very, very interesting statement. Dit is een heel interessante bewering. Because before we heard, he says, now I've done this Atman Niveda, now I'm happy. Dus And now I'm feeling ananda. eerst zei hij van, ik heb me overgegeven en nu voel ik echt plezier. Now we may say, well, that may be for Bhaktivinoda Thakur, but I have a different experience. Wij kunnen denken van, dat kan voor Bhaktivinoda Thakur dat wel zo zijn, maar wij hebben een andere ervaring. What's that other experience? Well, I still get so much, I get some happiness, but also so much distress. Wij denken van, we krijgen wel een beetje geluk, maar we hebben ook zoveel moeilijkheden, zoveel problemen. Yes, problems. So where is all that ananda he's talking about? Dus waar is al het geluk waar hij over spreekt? I'm giving everything to Krishna, I'm trying my best. Ik geef alles aan Krishna, ik doe mijn best. So here, Bhaktivinoda is giving a different perspective. Hier geeft Bhaktivinoda Thakur een ander perspectief. He says, yes, there can be both happiness and distress in engagement in service to the Lord. Hij zegt, ja, je kan allebei hebben, zowel geluk als verdriet in toegewijde dienst. But he says, I consider that a great asset. Maar hij zegt dat hij dat beschouwt als juist een hulpmiddel. Just like, someone engaged in economic development will be looking to increase their assets. Als we kijken naar iemand die denkt aan economische ontwikkelingen, kijken we naar de middelen die hij daarvoor gebruikt. If you go to a bank to ask to get a loan, you have some project, you want to start a new business, they will say, okay, show us what are your assets. Als je naar de bank gaat om een bepaald project te beginnen of een onderneming, dan vraagt de bank je naar de middelen die je hebt. If you say, well, actually I don't have any assets, En als je eigenlijk zegt, ik heb eigenlijk geen middelen. they'll say, well, how can we loan you any money? En dan zegt de bank, hoe gaan we dan anders je geld lenen? If you don't pay us back, we lose. Als je ons niet terugbetaalt, dan verliezen we. But Bhaktivinoda says, I have one great asset. En Bhaktivinoda Thakur zegt, ik heb een heel groot hulpmiddel. It may not be so impressive to the bankers. Misschien niet, het maakt eigenlijk geen indruk op de bankiers. You go to the banker and say, I have a great asset. It's the one that Bhaktivinoda Thakur is talking about. Dus je gaat naar de bank en je zegt tegen de bankier dat je over het middel praat waar Bhaktivinoda Thakur het over heeft. They'll probably say, well, I'm sorry we can't help you, but there's another bank down the street. Why don't you try them? Ze zullen zeggen, wij kunnen je niet helpen, er is een andere bank hiernaast. Kijk of je daar wat geluk van krijgt. But he says, such happiness and distress actually destroy the misery that is born of one's ignorance. Eigenlijk, hij zegt dat deze moeilijkheden, geluk en verdriet eigenlijk je problemen vernietigen. It destroys the misery born of one's ignorance. Het vernietigt eigenlijk de ellende die is voortgekomen uit onwetendheid. Yeah. So there may be happiness and distress. He says that's all right. If you're experiencing as in the course of serving the Lord, then you are benefiting. Hij zegt dat allebei er zijn, zowel geluk als verdriet. Maar als je
Come again, Maharaj, the last sentence. If you're getting happiness and distress in the course of doing service, Als je moeilijkheden en geluk en verdriet krijgt op het pad van toegewijde dienst, you are getting a great benefit. krijg je er juist groot voordeel van. It's different from the happiness and distress of material life. Het is verschillend van geluk en verdriet van materiële leven. Yeah. Okay, so we have Dainya, then we have Atmanivedana, Dus we hebben Danya en humility, and then we have giving oneself, offering oneself. dus we hebben nederigheid en daarna het offeren van jezelf, het opgeven van jezelf. And then there are songs on the two sort of middle subjects, namely considering that the Lord will protect me in all conditions. En dan heb je het middelste stukje dat de Heer je altijd zal beschermen. And the Lord will maintain me. En dat de Heer je altijd zal onderhouden. One could say these two are at the core of Saranagati. Je kan zeggen dat deze twee aan de kern zijn van overgave. Dainya is getting us inside the door. Danya brengt ons binnen de deur. Atmanivedana is getting us past the threshold into the main hall. En Atmanivedanam is eigenlijk de binnenkomsthal doorlopen naar de woonkamer. Because Atmanivedana, we might say, well, that's kind of the ultimate thing, is giving yourself. But no, it's the attitude that I'll give myself that prepares for everything else. Dus Atmanivedanam is eigenlijk de attitude om jezelf dus over te geven aan God. It's showing the Lord that one is serious. Het wijst de Heer dat diegene serieus is, oprecht is. Yeah, if one, the relationship that we have, like any relation in the world, any of our relations, they're based on trust, aren't they? Alle relaties die we hebben, die zijn eigenlijk gebaseerd op vertrouwen. How do we win trust Hoe winnen we iemands vertrouwen in another person? in een andere persoon? Yeah. To act upon what we say. Yeah, that can be one thing. What else? Als je zelf ook zelf dus vertrouwelijk bent, die anderen ook op je vertrouwen. If you're being trustful to another person, that is what Mataji suggested. Then the trust is both sides. Yeah, being, what was the word I missed? Vertrouwen, trust. Being trustful in both directions. Yes. Okay. Yeah, we might say, well, I don't know if I want to surrender to God because I don't trust Him. Dus we kunnen ook zeggen dat we ons niet willen overgeven aan God, want ik vertrouw hem niet. So it can be a sort of game. Well, I'll trust you if you trust me. Well, I'll trust you if you trust me. Yeah, but I don't trust you. But how can I trust you unless... Het wordt dus een spelletje van ik vertrouw jou en als jij me niet vertrouwt, en wordt het soort heen en weer gaan van ik vertrouw je of dan wel niet. So the suggestion here is we have to make the first step. Dus hier wordt gezegd dat wij eigenlijk de eerste stap moeten zetten. Actually, we already have so much trust in God, we're just not conscious of it. Eigenlijk hebben we al heel erg veel vertrouwen in God, alleen zijn we er niet bewust van. We trust God in the form of His material energy in so many ways. We vertrouwen op God eigenlijk door zijn vele uitwendige energieën, als voorbeeld. Okay, so we could say more about that, but I want to move on now to the last two items. One is Pratikula Varjana, and the one after that is Anukula Sankalpa. Okay, so again, it's not in your handout yet. We'll get there. So Pratikula Varjana, what is that?
That is giving up what is not favorable to devotion. Dus opgeven wat niet ten goede komt van toegewijde dienst, wat niet ten gunste is. Again, Bhaktivinoda Thakur has kind of turned it all backwards, but actually it's not backwards, it's very logical. Dus Bhaktivinoda Thakur, het lijkt omgekeerd, maar het is heel erg logisch. Because in order to do something positive, first we need to be ready to give up what's not positive, what's not helping us. Als we iets positiefs willen doen, moeten we eerst het niet positieve opgeven. In order to take something, we need to first let go of something. Our hands are full. Als we iets willen nemen, dan moeten we, als onze handen vol zijn, moeten we eerst dat leegmaken, dus laten gaan, en dan kunnen we het nemen. Okay, so in song number 2 of the pratikul category, Bhaktivinoda says, Tuva bhakti bahir mukha shanga na kariva goranga virodhi jana mukha na heriva. I will not associate with people who are adverse to your devotional service. Ik zal niet omgaan, ik zal niet associëren met mensen die niet te maken hebben met jouw toegewijde dienst. I will never see the faces of those who are envious of Lord Gauranga. Ik zal nooit iemands gezicht zien die jaloers is, afgunstig is op Heer Gauranga. We might have to go around with our eyes covered. Too many people are envious of Lord We moeten Gauranga. dan onze ogen dichtmaken eigenlijk, als we rondlopen. And then in similar mood, Bhakti pratikulash thanena kari vashati Bhaktir apriya karshe nahi karirati. I will not reside in a place that is unfavorable for cultivating devotional service to you. Ik zal niet verblijven op een plaats dat niet gunstig is voor toegewijde dienst aan jou. And I will not become attached to any activities that are detrimental to devotional service. Ik zal niet gehecht raken aan activiteiten die tegengesteld zijn aan toegewijde dienst. I will never study any literature that contradicts the conclusions of devotional service. Ik zal geen geschriften bestuderen die contradict zijn aan de leer van de Vedische geschriften. And I will never hear a scriptural commentary that does not advocate your devotional service. En ik zal geen enkele andere commentaar aanhoren dat niet gericht is op jouw toegewijde dienst. I do not accept as holy places any place that Lord Gauranga has not visited. Ik accepteer geen enkele plaats als heilige plaats waar Lord Heer Gauranga niet is geweest. I consider that knowledge to be most insignificant, which does not encourage my performance of devotional service. Ik hecht helemaal geen waarde aan kennis dat niet bijdraagt aan toegewijde dienst aan jou. So like that. So we might think, well, this sounds a little narrow-minded, no? Dit lijkt op juist heel erg een bekrompen idee. Narrow-mindedness. Niet ruimdenkend. Bekrompt. Yeah. But Bhaktivinoda Thakur is expressing this out of a spirit of devotion. He's saying, my Lord, I'm only attracted to your service. Dus Bhaktivinoda Thakur die zegt dat ik alleen aangetrokken ben tot jouw toegewijde dienst. Yeah, okay, now we've come to our song, which is printed in your printout. I know you've been anxious to do this. Because now we come finally, after hearing what's not to do, what's not to do, what to avoid, and so on. Now we're getting what to do. So we're finally getting to the practical side of Saranagati. One more time, I couldn't keep track. I know, you're busy. I was busy watching this paper. Now we're getting to the subject
of what to do practically in devotion service. Nu komen we tot het onderwerp wat we praktisch moeten doen in toegewijde dienst. Let's go through the translation first. Eerst naar de vertaling. I will surely execute with utmost care those activities favorable to your pure devotion service. Is de third one dan, right? Ik zal zeker met uiterste voorzichtigheid, met uiterste zorgvuldigheid deze activiteiten uitvoeren die ten gunste zijn aan jouw zuivere toegewijde dienst. I will feel fondness for those things in this world which are conducive to pure devotion, and with my senses I will engage them in your service. Ik zal heel erg veel blijdschap hebben voor die dingen in deze wereld die betrekking hebben op jouw zuivere toewijding. En met mijn zintuigen zal ik in jouw toegewijde dienst. I will carefully listen to all discussions concerning you, and the satisfaction of my eyes will be to behold your divine abode. Ik zal heel erg zorgvuldig luisteren naar alle discussies over jou, aangaande jou. I will nourish my body with the sacred remnants of your food and smell the sweet scent of tulsi leaves adorning those offerings. Ik zal mijn lichaam besmeren met alle overblijfselen van jouw voedsel en de zoete geur en tulsi bladeren aan jou offeren. With my hands I will always execute your service, and I will forever dwell at that place where you abide. Met mijn handen zal ik altijd jou dienen en ik zal altijd in jouw verblijfplaatsen verblijven. I will employ my desires in your devotional service and show anger to those who are envious of you. Ik zal al mijn verlangens in jouw toegewijde dienst brengen en boos zijn, woede tonen aan degenen die jaloers zijn op jou, afgunstig zijn op jou. In this way, may all of my propensities and emotions obtain dignity and glory by being favorable to you. Op deze manier laat al mijn pogingen en emoties eer, dignity, waardigheid en glories door jou gunstig te zijn, door jou gunstige dingen voor jou te zijn. I will consider as favorable to your devotional service anything I do which is favorable to your devotee. Ik zal alles als gunstig voor jouw toegewijde dienst beschouwen, dat ook gunstig is voor jouw toegewijde. Bhaktivinoda knows neither religion nor irreligion. He simply prays that all his activities be conducive for pure devotion to you. Bhaktivinoda Thakur kent geen religie, nog irreligie, en hij bidt simpelweg om al zijn activiteiten in dienst te stellen van jou. Okay, there we go. Tua bhakti anukula jai jai karja ho. Tua bhakti anukula jai Tua bhakti anukula jai karja ho. Tua bhakti anukula Paraman
one thing, and you may notice that what takes so many words in English and Dutch comes in so few words in Bengali. Yeah. So it's very sweet language, it's very compact. I suppose same for Hindi. Okay, so I think there's a very nice spirit to these songs. Er is een hele mooie gemoedstoestand voor deze liederen. In verse number 8, Tuha Bhakta Anukul Jaha Jaha Kori, Tuha Bhakti Anukul Tahandori, kind of summarizes the whole thing. I will consider as favorable to devotional service anything I do which is favorable to your devotee. Ik zal alles. It summarizes. Het geeft de samenvatting van From the whole song. van alles wat er hiervoor is gezegd. Verse number 8. Ik beschouw alle activiteiten ten gunste van toegewijde dienst. Alles wat ik doe voor jou toegewijde. En wat ook ten gunste is van een toegewijde. I had to check. Okay, so this anukula, favorable service, this brings us to the final element of the 6 elements of Saranagati. Dus dit laatste element brengt ons tot het laatste element van de 6 elementen van overgave. But Bhaktivinoda Thakur does not stop there in his Saranagati songbook. Maar Bhaktivinoda Thakur die stopt daar, die eindigt daar niet in zijn songboek. He does not stop. Hij stopt daar niet. Oh, he said he stops there. Next, he has several songs on the subject of bhajana lalasa. En als volgt is er dus Bhajan Lalsa. Meerdere liederen. Er zijn dus meerdere liederen van Bhajan Lalsa. Yeah. When we translate, we need to fully concentrate on what the speaker is saying. Yes. But then my request is to Maharaj, not too many sentences at one time. Otherwise, I'm losing the trying track. to keep it short. Thank you, You need Maharaj. to also Yes, follow. I will try. It means getting the idea, not just the words. Yes, Maharaj. All right, I'm not going to spend time with those songs. Just to point out that there are several songs on this subject. Maharaj hij geeft dus aan dat er verschillende liederen zijn over dit onderwerp. Bhajana lalasa means hankering for transcendental service. Bhajana Lalsa betekent het verlangen naar toegewijde dienst. So this is a nice idea that, okay, we've said we're going to surrender, but then Srila Prabhupada said, he translated the word bhakti with devotional service. Dus Prabhupada heeft het woordje bhakti vertaald naar toegewijde dienst. Not many times people translate bhakti as devotion. En er zijn veel voorbeelden dat mensen het vertalen naar alleen devotie, toewijding. So many people say, yes, yes, I am bhakta, I am devoted, I am too much devoted. En heel veel mensen zeggen, ik ben een bhakta, ik ben toegewijd en ik ben heel erg toegewijd. Okay, can you do some little service? No, sorry, En dan vervolgens vragen ze, kan je een beetje dienst doen? En dan zeggen ze, nee. Geen tijd. Geen tijd. Geen tijd. No time. So here, Bhaktivinoda is expressing a longing to do actual service. En hier drukt Bhaktivinoda Thakur, hij drukt uit voor toegewijde dienst, drukt zichzelf uit voor toegewijde dienst. Okay, and then
yeah, we could spend so much time on the whole thing, but we won't. He has 13 songs on this subject. Er zijn dus 13 liederen over dit onderwerp. And then he has, I think it's just one song on the subject, of Vigyati, humble appeal. Er zijn ook deze liederen en nu is het dus voor nederigheid. Ja, één lied en gefocust op nederigheid. No, humble Verzoek. appeal Ja. is a humble request. Verzoek tot nederigheid. Nederig verzoek. Oh, his humble request. Hmm. Acha, zijn nederig verzoek. And this song, some of you may know, Kabe Habe Bolo Sebi Nama. He has this refrain, when, oh when will that day be mine? En het refrein van het lied is, wanneer zal deze dag mijn dag zijn? Aparada Gucci, Shudhaname Ruchi, Kripa Bale Habe Kridoye Shancha, Kabe Habe Bolo Sebi Nama. When, oh when will that day be mine? When I will become free from offenses to the holy name. Wanneer zal het die dag zijn dat ik vrij ben van alle overtredingen jegens de heilige naam? When will I develop taste for chanting the Lord's holy name? Wanneer zal ik smaak ontwikkelen voor het chanten van de heilige naam? Trinadi Kahin, Kabe Nije Mani, Sahishnuta Guna Ridoyeteyani, Shakale Manada Apaniyamani, Haye Ashadibo Namora Shosha, Kabe Habe Bolo Shedi. Oh Lord, when will I consider myself lower than the grass? Wanneer zal ik mezelf lager dan een grasprietje beschouwen? When will I develop the quality of tolerance within my heart? Wanneer zal ik de kwaliteiten van tolerantie van mijn hart ontwikkelen? When will I offer respect to everyone and not expect any respect in return? Wanneer zal ik iedereen respectvol eer bewijzen en geen respect terug verwachten? In this way, when will I relish the nectar of the mellows of the holy name? Op deze manier, wanneer zal ik de smaak van de heilige naam kunnen proeven? What Bhaktivinoda Thakur is doing in this song is he's taking the 8 verses of Chaitanya Mahaprabhu's Shikshashtakam. Dus wat Bhaktivinoda Thakur doet, hij neemt de 8 versen van Shikshashtakam van Mahaprabhu. And he's turning them into a question, asking for himself, when will I have this feeling? En hij zet deze 8 When versen will al I in have this vragen. experience? Van wanneer zal ik dit gevoel hebben? Wanneer zal ik deze ervaring hebben? So we all know Trinada Visanichena Tororiva Saishana Manina Manena Shitlayasada. We all know that. Right? We kennen allemaal het eerste vers van Shikshashtakam. Yeah. I know I'm supposed to be humbler than the grass, or tolerant than the tree. We weten dat we nederig moeten zijn als een grasprietje en tolerant als een boom. I know I'm supposed to be offering respect to others and not expecting any for myself. I know. Ik weet dat we respectvol moeten zijn naar anderen toe en geen respect terug moeten verwachten. But Bhaktivinoda Thakur says, Kabe, Bolo. When will that day be mine when I'll actually feel it? Maar Bhaktivinoda Thakur zegt, wanneer komt daadwerkelijk die dag? All of this then prepares us for the final song, and that we have here. En dat bereidt ons voor op de slotslied, eindige lied. Yes, and this is called Sri Nama Mahatmya, the glories of the holy name. En dat wordt genoemd Sri Nama Mahatma. Sri Nama Mahatmya. Sri Nama Mahatmya wordt dit genoemd. The glories of the holy name. De heerlijkheden van de heilige naam. De glories van de heilige naam. Yes. Let's see now. Should we go through the translation? Is there anyone else who would like to try giving us the translation in Dutch? Right, Try my best. Yes. You can just read straight through it.
I personally, I don't understand why we have translation, because for me it's not needed. I can quite could follow you, so. Okay. So, okay. Others. And he also. I can start with Yeah, this. just go ahead. Hoeveel kracht heeft de heilige naam van Krishna? Mijn hart brandt constant in het vuur van wereldse verlangens, zoals een woestijn door de hitte van de zon wordt geteisterd. De heilige naam die binnenkomt in mijn hart door de gaten van mijn oren. That's so easy, huh? He's literally translate. Voorziet mij van ongeëvenaarde nectar voor mijn ziel. De heilige naam spreekt van in mijn hart. En beweegt op het puntje van mijn tong. En het danst constant op mijn tong in de vorm van transcendentaal geluid. Mijn keel stokt, mijn lichaam trilt en mijn voeten schudden of bewegen ongecontroleerd. Rivieren van tranen stromen van mijn ogen. Transpiratie komt van mijn lichaam. Mijn lichaam trilt met snelheid. Mijn lichaam trilt snel en het zorgt ervoor dat mijn haar rechtop gaat staan op mijn huid. En mijn huid wordt wit, slaat wit uit. Mijn geest wordt blank, kan ik het zo vertalen? Bewusteloos. En ik ervaar ik ervaar vernietiging, ja. Mijn volledige lichaam ervaart volledige extase. Op het moment dat ik zulke extase ervaar, op het moment dat ik zulke extase ervaar, stroomt de heilige naam vloeibare nectar op mijn hart en dompelt me onder in de oceaan van goddelijke liefde voor Krishna. Hij staat mij nu niet toe om iets te begrijpen. Omdat Krishna mij volslagen gek heeft gemaakt en hij heeft mijn hart gestolen en al mijn rijkdom. Zo is het gedrag van Krishna, who is now, die nu mijn enige schuilplaats is. Ik ben niet in staat om dit alles te beschrijven. De heilige naam van Krishna is onafhankelijk en handelt naar zijn eigen zoete wil. Op welke manier hij dan ook gelukkig wordt ook mijn geluk. Dankjewel. De heilige naam is de kern
van de bloem van goddelijke liefde. En de residentie, de residentie, zeg je dat zo? Ja, de verblijfplaats van of devotion. De zoete smaak van toegewijde dienst. Zo is de kracht dat hij manifesteert, dat alhoewel hij zijn kracht slechts een klein beetje manifesteert, hij manifesteert zijn goddelijke vorm en kwaliteiten en stilt mijn hart en brengt het naar Krishna. Volledig gemanifesteerd brengt de heilige naam mij naar Vrindavan en openbaart mij zijn eigen liefde. What means dalliance? Play. Play. Play? Spel? Lila. Lila, oké. En openbaart mij zijn eigen liefdevolle spel en vermaak. Hij geeft mij zijn eigen goddelijke, eeuwige lichaam. Houdt mij dicht bij Krishna en verwoest volledig mijn mortaal lichaam. Omgulzen. Omgulzen. Sterk. ja, Sterven. en verwoest mijn sterfelijke lichaam. De naam van Krishna is toetssteen, Een wenssteen. wens, ja. De naam van Krishna is als een wenssteen. Een bron van devotionele mellows, relaties, sweetness, smaken. Eeuwig bevrijd en de belichaming van pure smaak, liefde. Wanneer alle obstakels voor het zuiver chanten van de heilige naam zijn verwijderd en vernietigd, op dat moment manifesteert mijn ware geluk. So, we did it. Okay, this one is in what's called Tripavi meter, which is familiar to us from the Guru Puja song from Narottam Das Thakur. But the first line, the very first line, is kind of separate. It's introductory. Krishna Dare Kotava Krishna
Okay, so the second to the last song, the song before this, Bhaktivinoda was saying, when, oh when will that day be mine, that I will relish the nectar of the name. So, met dit zegt Bhaktivinoda Thakur, wanneer zal deze dag mijn dag zijn? Dat is lied voor dit lied. Lied voor dit lied, ja, het lied voor dit lied. Sorry. So now in this song, he's describing the ecstasies that he's feeling. In other words, the day has come, and now he's experiencing all of these ecstasies of the Holy. En in dit lied ervaart hij daadwerkelijk, nu is de dag gekomen waar hij daadwerkelijk de extase voelt. And he's describing it in great detail. En hij beschrijft het in heel erg detail. So again, the whole Saranagati collection of songs, Bhaktivinoda is being very personal. He's speaking in the first person. I am surrendering to the Lord, and here's how it feels like to surrender to the Lord. En voor al zijn liederen wordt hij hier heel erg persoonlijk. En hier spreekt hij in de eerste persoonsvorm met ik. He's not just speaking down to us. He's saying this is what you should do. He's speaking from his own experience. Hij spreekt niet naar ons toe, van dit moeten jullie doen. Hij spreekt vanuit zichzelf. And speaking about himself, we can identify with him. En doordat hij over zichzelf spreekt, kunnen we ons identificeren met hem. And so by studying, by reading, by singing these songs, we can also experience Saranagati. Door het zingen en bestuderen van deze liederen kunnen we dus ook overgave Saranagati ervaren. So it's all a big invitation to us to join Bhaktivinoda Thakur. Dus het is een hele uitnodiging naar ons toe om met Bhaktivinoda Thakur samen mee te doen. Okay. So I think we've come to the end of it, unless someone has a question. I have two questions. Okay. Yes, Martin. In toegewijde dienst, dus
moeilijkheden. Door de moeilijkheden, je onwetendheid gaat vernietigen. Hoe wordt het? She's asking, just as we discussed, that all problems, all obstacles, how they are taking care of that ignorance is being destroyed. How is it that our ignorance is destroyed by the troubles we take in Exactly. service? Yes, Yeah. Maharaj. Yeah, good question. Okay, I would make the starting point of an answer to that. What Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 10. Wat Krishna zegt in hoofdstuk 10 van de Bhagavad Gita. Esham satata yuktanam vajatam kritipurkam. Dadami buddhi yogam tam yenamadapadam. For one who is constantly engaged in my devotion service, I give the intelligence by which that devotee can come to me. Degene die constant in mijn toegewijde dienst is, die geef ik de intelligentie om naar mij toe te komen. Because when we're taking trouble for Krishna, Als we moeilijkheden nemen, als we moeite doen voor Krishna, then we're connecting with Krishna. dan zijn we een band aan het leggen met Krishna. Dan zijn we aan het verbinden met Krishna. That is called yoga. En dat is wordt genoemd yoga. And so whenever there's a connection with Krishna, there will be illumination coming from Krishna. Dus zodra er een connectie is met Krishna, komt er al een vernietiging van al die moeilijkheden. And so we receive understanding. And when it says knowledge, what is that knowledge? It's the higher knowledge that I am Krishna's servant. Dan ontvangen we ook het begrip, de kennis dat we een dienaar zijn van Krishna, een hogere kennis. So take for example, sometime you have something to do and you try to do it and it just doesn't work out. Dus neem als voorbeeld dat je iets moet doen en je probeert het te doen, maar het lukt je niet. And we feel frustrated. En we raken gefrustreerd. Right? Anyone ever experienced that? Too many times. But then we can ask ourselves a question. En dan kunnen we onszelf de vraag stellen als we in die situatie komen. Is there a lesson in this for me? Is er een les hieruit die ik kan trekken daaruit? Is Krishna teaching me something? Is Krishna me iets aan het leren? And maybe the teaching is simply, you're the servant, I'm the master. En misschien is het onderwijs heel erg simpel, van jij bent de dienaar en ik ben de meester. And you cannot demand anything. En je kan niets van mij opleggen, niet aan mij opleggen. We're always in the position of kinkara. Kinkara. We zijn altijd in de positie van kinkara. You know this word? You know the word kinkara? Kinkara Means servant. betekent dienaar. Kinkari is for the husband. Kinkari. She's asking if the kinkari is then for a female. Yeah. Yeah, kinkari. Maar moeilijkheden in buiten Krishna bewustzijn, bijvoorbeeld. Ja, dat kunnen we ook besparen als dat onze onwetendheid gaat verlichten door die moeilijkheden of is alleen maar in Krishna bewustzijn. She asks if the troubles outside of Krishna consciousness, if those are also means to get ignorance destroyed, instead of only troubles within the process. Well, first of all, if we're saying there's a within and a without, there may be some issue there. Dus als we alvast een verschil maken tussen moeilijkheden in Krishna bewustzijn en
buiten Krishna-bewustzijn, dan is er eigenlijk al een probleem. There may be a problem. Er kan In er other een words, probleem zijn. what we're trying to understand is that it's all inside, it's all one picture. Wat we It's all proberen one te story, begrijpen, dat het allemaal één is. Dus het moet in één zijn, one story, één verhaal, one narrative. één vertelsel. So, yeah, we tend to departmentalize our lives, isn't it? We proberen ons leven To put things in pigeonholes. to mentalize. Departmentalize. We have a department in our mind. We have one department called devotional life, and we have another department over here. That's my work, my We hebben career. verschillende afdelingen in onze mind, in ons hoofd, in ons denkvermogen. And then there's another compartment. That's my family life. Zo zijn er verschillende afdelingen, compartimenten. Met de ene is geestelijk leven, de andere is familieleven. But is that really how we want to look at things? Maar is dit hoe we dingen willen bekijken? Or do we want to see everything in relation to Krishna? Of willen we alles in relatie met Krishna zien? Okay, Krishna, you're there. You're there when I'm, doing my sadhana and so on. Dus ook Krishna, je bent daar als ik mijn sadhana doe. But keep out of the way when I'm doing my Maar blijf bij de weg service, family duties. als ik mijn familieverplichtingen vervul. So, yeah, we're trying to cultivate a sense of boundless life. Our whole life is for Krishna. Ons hele leven is voor Krishna. We proberen andere grenzen op te zoeken. And again, Bhaktivinoda Thakur gives a nice example of that. En Bhaktivinoda Thakur geeft ons een heel goed voorbeeld daarvan. But I don't know if that answers your question. Ik weet niet of dat je vraag beantwoordt. Second question. Okay. Wat is het respect als iemand alles overgeeft aan Krishna en nederigheid? The difference between surrendering to Krishna and humbleness. En hij zei eerst, Saranagati is 6 delen. En 2 delen was eentje nederigheid en de andere over. Dus eigenlijk die drie is, wat is het? Het komt de drie. Okay. So Maharaj mentioned the process of Saranagati has 6 elements. 2 of the elements are surrendering and the other one is humility. Okay. You want to know the difference, yes, and connection, even in a case. I suppose you could say they all kind of overlap. So overlap elkaar. Humility is, in my mind, it's more an attitude, sort of preliminary recognition of what's our real situation. We're a tiny living entity. Krishna is great, we are small. Nederigheid is meer een gemoedstoestand dat je beseft dat jij eigenlijk een dienaar bent en Krishna de allerhoogste persoonlijkheid was. So then recognizing, okay, I'm small, then what? Then what? Natural thing is Atmanivedana. I offer my little self to Krishna. En het gevolg daarvan, het vervolg daarop is, omdat je dat weet, dat je dan een deeltje bent van Krishna, dat je dan overgeeft. So that's why I think Bhaktivinoda Thakur puts Dhamma first. So first getting this understanding of the reality of our situation, and then okay, based on that, I surrender. Dus daarom zet Bhaktivinoda Thakur Dhamma als eerste,
En als je dat al hebt gerealiseerd, dat ik een deeltje ben, een dienaar ben van Krishna, dan ben je dan in staat om je over te geven. Yes, This, when we simply chant Hare Krishna, then automatically we come to these 6 points of surrendering. With other words, when we just simply chant Hare Krishna, does it lead us automatically to surrendering to Krishna? Can you say Yeah, something? do you want to translate the question? Als je alleen maar chant, Hare Krishna chant, of dat leidt tot de overgave aan Krishna. Yes, and we have to be a little careful with that word automatic. Ja, maar we moeten wel voorzichtig zijn met het woord automatisch. Automatic, I don't know, I associate it with in a car with automatic transmission. You know, you just push the gas pedal and off you go and you don't have to change anything. Maar ik noem het voorbeeld van een auto, een automatische auto zonder versnellingsbak. Je hoeft niet van versnelling te veranderen. So we may ask, why does Bhaktivinoda put his songs about the holy name at the end of Saranagati? Dus dan kan je afvragen waarom Bhaktivinoda Thakur zijn liederen aan het eind van Saranagati heeft gezet. I think the implication is he's saying we want to cultivate all of these attitudes and practices as we are chanting, but we need to do it also with a certain amount of intentionality, a certain amount of consciousness. Dus we moeten dit doen, we moeten dat chanten doen met een zekere bewustzijn en mentaliteit om the last piece. With a certain intentionality. Met een zekere intentie. Intentional. Being intentional. I have an intention to do this. Dus je hebt de intentie om iets te gaan doen. Yeah. But at the same time, yeah. At the same time, it's true. If we simply can chant the holy name nicely, and that means humbly and with the proper attention and patiently and understanding, the name is no different from Krishna, and following the directions of Guru, Sadhu, Shastra, then certainly yes, all these things will come. En ja, inderdaad, als je aandachtig chant, met een oprechtheid, en de regels en bepalingen volgt, en in de voetsporen treedt van geestelijk leraar, dan ja, dan komt de overgave. But it's a little bit like cooking. Maar het is net als koken. We can say, well, we just put the ingredients in the pot and we turn on the heat, and after some time, presto, change over. We kunnen zeggen dat net als koken is, we zetten de ingrediënten in een pot, maken het vuur aan en dat is het. We'll get the dal, the khichdi will be done. En dan zien we onze preparatie, onze khichdi, dat het al gekookt is. But one has to be still a good cook. Maar dan nog moet je een goede kok zijn. Because one has to be attentive. Want je moet opletten. Have to stir so it doesn't burn. Je moet roeren zodat het niet verbrandt. A good cook is also a good connoisseur. Een goede kok is eigenlijk ook een fijnproever. A good cook knows what tastes good. Een goede kok weet ook wat een goede smaak is. So the entire Srimad Bhagavatam is schooling us how to become connoisseurs of bhakti rasa. En het Srimad Bhagavatam leert ons hoe we eigenlijk fijnproevers moeten zijn van bhakti rasa. Smaak van toegewijde dienst. So it goes together. Dus het gaat eigenlijk gepaard met elkaar. Yeah, that makes sense. Makes sense, yes. So I'm always a little nervous when someone says, yes, automatically this or that will happen.
Yeah, automatically. I don't know. You can put the key in the ignition and put it in gear and let the car go, but it might smash in the house across the street if we're not careful. Ja, dus je moet altijd opletten, want ook al heb je een automatische auto, je moet toch besturen, anders rijdt hij zichzelf in de prak. The Hare Krishna mantra is consisting of, as you know, 3 words. De Hare Krishna mantra bestaat uit eigenlijk 3 woorden. All of which are in the vocative case. Allemaal in de vocabulaire, met de uitspraak. Vocative means it's a particular grammatical form of Sanskrit when you want to address someone directly. Het is eigenlijk een grammaticale uitdrukking als je iemand persoonlijk direct wil adresseren. When we call a friend, oh friend. Als we een vriend bijvoorbeeld Yes, roepen. so when we say Hare, that is the vocative form of actually 2 words. One is Hari and the other is Hara. Er zijn eigenlijk 2 woorden, namelijk Hari en Hara. Hari is another name for Krishna and Hara is another name for Radha. Hari is de andere naam van Krishna en Hara is de andere naam voor Radha. And Krishna, just with a short A at the end, is the vocative form of what in the nominative form would be Krishna with an H and a dot at the end. Dus Krishna is het onderwerp zelf en Krishna zou dan een bezittelijk voornaamwoord zijn. Yeah. Krishna, Krishnam, Krishnena, Krishna, Krishna, no, Krishnaya, Krishnat, Krishnasya, Krishne, and then Krishna. And then the same with Rama. En dus hetzelfde met Ram, de uitgang. So if we're aware that when we're chanting Hare Krishna, we're directly addressing Krishna and his energy. Dus daarom is het goed om ervan bewust te zijn als we de naam van Krishna uitspreken, dat we hem dus daadwerkelijk direct adresseren. Then we can progress very well with chanting. Dan kunnen we snel vooruitgang maken met het chanten. Otherwise, we're calling Hare Krishna, and our mind is going, no Krishna, don't. Anders chanten we Hare Krishna, maar in ons geest is het eigenlijk van Krishna, kom maar niet. Krishna gets a mixed message. Krishna krijgt een gemixte boodschap. Okay. All right. So, thank you all very much. And what's next? Arti, No, there's no art today. No art? No, Okay. it's a different time. Oh, okay. But just 1 minute. Just 1 second. something. Because we have to leave this place Right. by 6 o'clock. Oh, okay. We still have time. Okay. I think she's coming to announce what we're going to do now. Yeah. Very good. Kunnen we anders misschien gewoon een beetje chanten? Ja. Madam, what's next? When in doubt, chant. Maharaj, can we do short 10 minutes kirtan and then we have prasad? Okay. That we can do. Oh, very nice. And voordat we beginnen met kirtan, before we start with kirtan, I just want to say, Maharaj has, for those who didn't came yesterday, we have, I will speak in, ik ga in Engels spreken omdat het gaat over Engelse boeken, dus we gaan in Engels niet verstaan, niet lezen. So, we have these three books, Maharaj books. If somebody is interested to take exam for one or both, they are €10 each, and Maharaj will sign for you personally, so it's something nice to have. And to read, I still didn't read books, but I can, in short, I can tell what Maharaj yesterday said.
there are short stories from devotees who Maharaj asked devotees to read particular books and then particular pastimes of the Lord. Yes. And then meditate on that and then write their own realization, or they, Maharaj said yes, they could paint with the words what they read in the past, in that pastime, how they experienced it. So I think it is nice. I didn't read because I also just got, but I think it is nice to have. And of course you can get signed by Maharaj, so it's signature is free of charge. Free of charge. So I will put here on the table after you can come if you want to. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Krishna Kshetra Swami Maharaj ki Jai! So wij gaan picknicken vandaag. Rotterdam is buiten. Haribol! Er is self-service. So iedereen kan, alles staat daar. Gewoon even zelf pakken en zeggen. After preaching about serving Krishna, then we have to serve ourselves. En ik wil natuurlijk ook iedereen bedanken.